Hi everyone, welcome. Let me show you how I make one of my favorite salsas. This is a salsa taquera. I think you're really gonna like it. Let's start by adding avocado oil to a hot skillet or comal, then add chiles de arbol. Do keep an eye on them because they do cook quickly. Move them around so they don't burn because that would make them bitter. When they puff up and their color deepens, remove them, place them in a blender cup, add some water, and now we're just gonna let them hang out while they soften up. In the meantime, add roma tomatoes, garlic cloves, and a piece of onion to the same skillet with the oil where the chiles de arbol cooked. Char the tomatoes until they soften. The onion and garlic cloves are ready when they're golden brown. Add all the ingredients into a blender cup, also a vegan chicken bouillon cube to give it a nice flavor. All that's left is to blend until smooth. Enjoy with your favorite Mexican food. I hope you like it as much as I do. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. I will see you very soon. Hola, bienvenidos a todos. Te voy a enseñar cómo preparo una salsa taquera, una de mis favoritas. Creo que te va a gustar mucho. Para empezar, calienta un comal, agrega aceite de aguacate y chiles de árbol. Vamos a dorarlos un poco, cuidando que no se quemen porque si se queman se va a amargar la salsa y cuando se inflen un poco y su color cambie, los vamos a retirar. Coloca los chiles en un vaso de licuadora, agrega un poco de agua y ahora los dejamos para que se ablanden un poco. Por mientras, pon jitomate roma, dientes de ajo y cebolla en el mismo comal donde se doraron los chiles. Vamos a tatemar el jitomate y cuando la cebolla y los ajos se doren, los retiramos. Coloca todos los ingredientes en el vaso de licuadora. Agrega un cubito de consomé de pollo vegano. Licúa y disfruta con tu comida favorita. Espero que te guste. Muchísimas gracias por haber visto mi video. No olvides suscribirte. Te veo muy pronto.